கிரேட்டா துன்பர்க் என்றவுடன் அனைவருக்கும் வரும் கேள்வி, எவ்வாறு ஒரு சிறுமியால் உலகத்தில் இருக்கின்ற பல கோடி மக்களை சுற்றுச்சூழல் மாசுக்கு எதிராக ஒன்று கூட வைத்தார் என்பதே. பதினாறு வயதுடைய கிரேட்டா துன்பர்க் ஒரு ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ஆவர். அவர் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்து உலகளாவிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றார். மேலும் காலநிலை நெருக்கடி குறித்து நடவடிக்கை எடுக்காததற்கு அரசியல்வாதிகளை பொறுப்பு கூற வைக்கின்றார். அவர் அறிவியல் பேசுகின்றார். சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு வெப்பநிலை உயரவும் பனிக்கட்டிகள் உருகவும் காரணமாகின்றது. பல இடங்களில் காட்டுத்தீ ஏற்படுகின்றது. மழைக்காடுகள் தீப்பிடித்து வருகின்றது. கிராமப்புறங்களில் காட்டுத்தீ அடிக்கடி பரவுகின்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பலர் இறக்கின்றனர். இவை அனைத்தும் நடக்கின்றது என்றாலும் உலக தலைவர்கள் பொருளாதார விவகாரங்களால் அதிகம் கலங்குகின்றார்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தை குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க தவறுகின்றார்கள். And we're coming to you live from COP24 UN climate negotiations. Basically our last chance to do something. That is my middle names. So you're Greta too? Because a politician's job is to win elections and get votes, not having radical climate politics. And today you don't win elections and get votes by telling the truth about the environment and climate. How's brother? Tone and Louisa. We need to focus every inch of our being on climate change. Because if we fail to do so, then all our achievements and progress have been for nothing. And all that will remain of our political leaders' legacy will be the greatest failure of human history. And they will be remembered as the greatest villains of all time because they have chosen not to listen and not to act. காலநிலைக்கான பள்ளி வேலைநிறுத்தம் என்ற அடையாளத்துடன் பள்ளி நேரங்களில் ஒவ்வொரு வாரமும் 3 வாரங்கள் ரிஸ்டாக் என்று அழைக்கப்படும் ஸ்வீடன் நாட்டு நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியே அமர்ந்திருந்து அவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஸ்வீடன் நாட்டு நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியே எதிர்ப்பு தெரிவிக்க பள்ளியை தவிர்த்த போது ஆகஸ்ட் மாதம் 2018ஆம் ஆண்டு துன்பர்க் அவர்கள் முதலில் கவனத்தை ஈர்த்தார். துன்பர்க் அவர்களின் வேலைநிறுத்தம் ஊடகங்களால் எடுக்கப்பட்டு பரவத் தொடங்கியது. சிறுவயது ஆர்வலர் விரைவில் ஸ்டொக்ஹோமில் ஒரு சிறிய குழு வேலைநிறுத்தக்காரர்களுடன் இணைந்தார். இந்த பிரச்சாரம் 24க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களை ஈர்த்தது. For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis. But we will make sure that they will not get away with it any longer. We will continue to school strike until they do something. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old and I'm from Sweden. And every Friday I am school striking for the climate outside the Swedish Parliament alongside hundreds of thousands of other children from all around the world.
deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife, the acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on. Of fertile topsoil. Yesterday, the world watched with despair and enormous sorrow how the Notre Dame burned in Paris. Some buildings are more than just buildings. But the Notre Dame will be rebuilt. I hope that its foundations are strong. I hope that our foundations are even stronger. But I fear they are not. உலகெங்கிலும் வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி வேலைநிறுத்தங்களில் பங்கேற்றனர். அவர் நேர்காணல் செய்யப்பட்ட போது தனது மிகப்பெரிய உத்வேகம் ரோசா பார்க்ஸ் என்று கூறினார். ஒரு நபர் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசத்தை உருவாக்க முடியும் என்று அவர் கூறினார். மார்ச் மாதம் 2019க்குள் உலகளாவிய வெள்ளிக்கிழமை ஆர்ப்பாட்டங்களில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை 135 நாடுகளில் 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருந்தது. அவரது வேலை நிறுத்தத்தில் அவர் வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்துள்ளார். God bless you. Continue to walk. Continue. Vou. E Francisco, aquí estamos hablando, ahorita lo encargo. But it's also that when I am grown up, when I'm old enough to become a politician, I mean, it will be too late to act because we need to act now. So, I mean, we can't wait for people like me to grow up and become the ones in charge. To show that one person can change everything, that lesson is coming from Greta Thunberg. Thank you. Many of you appear concerned that we are wasting valuable lesson time, but I assure you we will go back to school the moment you start listening to the science and give us a future. Is that really too much to ask? As I listened to you, I felt both admiration but also a sense of responsibility and guilt, because I recognise that I am of your parents' generation. The SNP in Blackford, leader of Plaid Cymru, Sybil Roberts, and of course a big welcome as well to the youth climate strikers. My hope is that it will be the beginning of an ongoing dialogue with young people. I think that all is scrutinised by young people with a perspective from climate in particular, because we want young people's voices. First of all, well done on what you've done. You're trying to debate in a lot of ways, which is very good, because that needs to happen. So I think everyone says that it's all about the collective and stuff like that, but at the same time, one inspiring figure has got to be Greta Thunberg, the one who basically started this entire movement, who basically had the bravery to do it alone. She didn't really have anyone in the first few days, and then for this to balloon into like a global movement. I think she basically is the de facto figurehead of this movement, basically. With all her strikes in Sweden, I think that's like really like amazing, and she's only like I think 16 or 17, and like for me she's definitely like someone I really look up to, because you know I think she's showing the way and like showing the youth. அரசியல்வாதிகள் மற்றும் எதிர்ப்பாளர்களுக்கு அவர் பல சிந்தனைகளை தூண்டும் மற்றும் உற்சாகமான உரைகளை வழங்கியுள்ளார். எங்கள் தலைவர்கள் குழந்தைகளைப் போல் நடந்து கொள்கின்றார்கள் என்பதால் அவர்கள் நீண்ட காலத்துக்கு முன்பே எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பை நாங்கள் ஏற்க வேண்டும். வருங்கால சந்ததியினரின் கண்கள் அனைத்தும் உங்கள் மீது உள்ளது.
நீங்கள் எங்களை தோல்வியடை செய்தால் நான் சொல்கின்றேன் நாங்கள் உங்களை ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டோம் என்று அவர் தெரிவித்தார். This prize is not only for me, this is for the whole Fridays for Future movement because this we have achieved together. 4 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆஸ்பெர்கர்ஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு ஓட்டிசம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்ட இவர் இந்த நோய் பாதிப்பை பற்றி அவர் தெரிவிக்கையில் இது நான் மற்றவர்களிலிருந்து வேறுபட்டு இருப்பதற்கு உதவியாக இருப்பதாகவும் இதனால் தனக்கு இது ஒரு அதிர்ஷ்டமே என்று குறிப்பிட்டார். இது பெட்டியின் வெளியிலிருந்து விஷயங்களை பார்க்க வைக்கின்றது. நான் பொய்களை நம்பியே மாற மாட்டேன் என்று தெரிவித்தார். Yes, this upcoming summit in New York is very important, and I mean it comes now at such a crucial time, and we can't say enough how important that is, and I think this is a great opportunity for world leaders to show that they have actually listened to us and to the science. So because they say that they understand and they listen, so now they will have to prove that. I have not sailed before. But I am going to go there now and to try to sort of get basic lessons and what to do and what not to do, and then I mean the people I'm sailing with are professionals, so I'm not worried about my safety at all, but it's going to be very long and challenging trip. But yes, I mean this is a huge opportunity, and it's not many people who can make that trip, and so of course it will be hard, but it's also a huge opportunity to appreciate. விஷயங்களை என்னால் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும். எல்லோரும் போல் நான் இருந்திருந்தால் பள்ளி வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டேன் என்று மேலும் தெரிவித்தார். I mean, I am not telling anyone what to do or what not to do. I'm just doing this because I want to do this myself, and I am one of the very, very few people in the world who actually can do this, and then I think I should take that chance to do this. There are always going to be people who don't understand or don't accept the united science, and I mean I will just ignore them because I mean I'm only acting and communicating on the science, and if they don't like that, then I mean what have I got to do with that?
waves, and yeah. The trip was much better than I think everyone expected. I didn't feel bad at all. I just felt good and enjoyed it. And even though it was a bit rough sometimes, it went incredibly well, and I didn't feel seasick. So I was extremely lucky. And of course, it's different for everyone, but for me, it was really good. I'm going to just relax and walk around, and to just land in a way, and then also this Friday I'm going to join the strike outside the UN, and then more events, of course, and to meet people, activists. இந்த 16 வயது சிறுமி பல்வேறு உயர் விருதுகளுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார். அவைகளில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, டைம்ஸ் பத்திரிகையின் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன் என்று கூறப்படும் பரிசு, பிரான்ஸ் நாட்டில் கொடுக்கப்படும் பிரெஞ்சு நோமாண்டி ஃப்ரீடம் பரிசு, அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் வழங்கப்படும் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர் கான்சியன்ட் பரிசு மற்றும் கடந்த புதன்கிழமை ரைட் லைவ்லிஹுட் அவார்ட் போன்றவை இதில் குறிப்பிடக்கூடியதாகும். Activism works. So what I'm telling you to do now is to act. Because no one is too small to make a difference. இந்த எதிர்காலத்துக்கான வெள்ளிக்கிழமை போராட்டம் ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு வருடத்துக்கும் குறைவான காலத்தில் இவர் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றம் மற்றும் பிரித்தானியா நாடாளுமன்றத்தில் பேசியுள்ளார். இவர் 14 நாள் பயணமாக 0% கார்பன் வெளியேற்றும் படகில் ஐநா சபையில் பேசுவதற்காக சென்றிருந்தார். இதே வேளையில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கு எதிராக சுமார் 3.6 மில்லியன் மக்கள் 169 நாடுகளில் போராட்டம் நடத்தினர். கிரேட்டா தொன்பர்க் அவர்கள் தனது முதல் பயணத்தின் போது முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா, ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையின் தலைவர் மரியா பெர்னாண்டோ எஸ்பினோசா போன்றவர்களை சந்தித்தார். பின்னர் அவர் அமெரிக்க காங்கிரஸில் உரையாற்றுகையில் விழித்தெழுங்கள், விஞ்ஞானத்துக்கு செவிசாயுங்கள் என்று உரையாற்றினார். So we have high expectations in you too, and all member states to deliver, and we are going to try to do our part to make sure that they have all eyes on them and they have really the pressure on them so they cannot continue to ignore it. Yeah, absolutely. You have great expectations on what the leaders are going to commit to. Good. It is very good to see you again. Very good to see you. Thank you so much for stopping by to say hello. Thank you for having me here. Of course. Well, you're changing the world, so we're very excited to have you. How have you found so far the Friday strikes? How did they go in New York and how did they go in Washington? Very well. Yeah. Everyone is so nice, and
all these young people seem so eager, very enthusiastic, which is a very good thing. Yeah. And I mean, no one is too small to have an impact and change the world, so just do everything you can and be creative. You and me were a team, huh? Yes, Do you know about fist bumping? Do you believe in fist bumping? Yes. You can do the boom. Huh? Good luck. Good luck, you too. Extraneous materials for the record, subject to length limitation in the rules. And I'd just like to call on the chairman of the full committee, who has a few words to offer. Chairman Engel. Good morning, everyone. I just wanted to... I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science. And then I want you to take real action. Thank you. People are suffering. Swedish climate activist Greta Thunberg has quietly shot back at U.S. President Donald Trump. The 16-year-old slammed world leaders at the UN General Assembly this week. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Afterward, Trump appeared to mock her on Twitter, saying, quote, "She seems like a very happy young girl, looking forward to a bright and wonderful future." By Tuesday, Thunberg had changed her Twitter biography to quote Trump, calling herself a very happy young girl. A Reuters video of Thunberg glaring daggers at Trump as he entered the UN went viral this week. Trump has questioned... கிரேட்டா துன்புர்க் அவர்களின் போராட்டம் அனைவருக்கும் புகட்டும் பாடம் என்னவெனில் காலநிலை மாற்றம் என்பது ஒரு உண்மையான மிகப்பெரிய பாதிப்பை கொண்டு வரப்போகும் விடயமே என்பதும் ஒருவரால் உலகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டுமெனில் அவர் முதலில் தன்னை நம்ப வேண்டும். அதே வேளையில் தனது கருத்தை மற்றவர் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எடுத்துக் கூறும் திறனை தன்னில் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தெளிவாகின்றது. இவற்றை செய்வதற்கு வயது ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை என்பதையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.